salts also. Inform just quaternary ammonium salts by forming a coordinate covalent bond with one of the alkyl group. Okay, so quaternary amines మనం చదవం, మనం వాళ్ళు చదువుతాం ఏంటంటే primary, secondary and tertiary amines గురించి చదువుతాం. Clear? Next, what is the nomenclature of the amines? Nomenclature ఎలా రాస్తాం? Nomenclature and nothing but for primary amines, suppose I am having ఇది ఉందనుకోండి, this is a primary amine having, so the name of this one will be ethanamine. So for primary amines, what is the nomenclature we are writing is alkanamines, where the alk group is nothing but the number of carbons present on the nitrogen. So here two carbons are there, so nothing but ethanamine we are having. Okay, suppose for the secondary amine, how we will write the name? Suppose this is secondary amine I am having. Secondary amine ki పేరు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 2 methyl groups ఉన్నాయి కాబట్టి dimethyl amine. అలా కాకుండా suppose I am having two different alkyl groups. Two different alkyl groups are there. Now it is a meth and it is eth. Here one carbon meth, here two carbons eth. So secondary amines generally ఎలా రాస్తామంటే n-alkyl alkanamine. So for secondary amines we will write like this, n-alkyl alkanamine. So what is this alkyl group? What is this alkyl group? అంటే ఈ alkyl group అంటే smallest group, ఈ alkyl group అంటే biggest group. This is the smallest one and this is the biggest one. So smallest ఏంటి ఇక్కడ 1 carbon meth, here biggest is 2 carbon, that's why it is eth. So what is the name will be n-methyl ethanamine. N-methyl ethanamine రాస్తాం పేరు. ఓకే, అలా కాకుండా suppose I am having tertiary amines తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో tertiary amines లో పేరు ఎలా రాస్తాం అంటే n-alkyl alkanamine. N-alkyl alkanamine. So now what is the name of this one ante ఇప్పుడు biggest group ఈ group అనేది biggest group, these two are the smallest groups. Okay, so this will be ఇది అనేది మనకి alkanamine లో వస్తుంది. సో రిమైనింగ్ టూ మీరు చూస్తే ఇది మిథైల్, ఇది ఇథైల్. Alphabetical order లో which comes first, ethyl or methyl? Ethyl will come first, so n-methyl propanamine. So like this we can write n-methyl propanamine. అలా కాకుండా suppose I am having like this, ఇలా ఉందనుకోండి. Now what is the name? So here n, n dimethyl, you can write like this, n, n dimethyl ethanamine. So two methyl groups ఉన్నాయి కాబట్టి డై అనుకున్నాం, అండ్ దీంతో అటాచ్ అయ్యింది నైట్రోజన్ తో అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి we are writing n, n dimethyl ethanamine. So how to write the nomenclature of the amines? How to write the names, IUPAC names of the amines? We will primary amine అయితే alkanamine, secondary amines को వచ్చేసరికి n-alkyl alkanamine, tertiary amines को వచ్చేసరికి n-alkyl alkanamine. So like this we can write the what is that nomenclature of these amines. And isomerism को వచ్చేసరికి and all the types of isomerism చూపిస్తాయి, and the major one is nothing but they are functional isomers to each other. Functional isomerism ఎలాగంటే suppose ఈ కాంపౌండ్ ఉందనుకో, this is the primary amine and this one I can write, this is the same molecular formula but secondary amine, or else we can write like this also. This is also same molecular formula but it is a tertiary amine. So ఈ మూడింటిని మనం ఏమంటున్నామంటే they are functional isomers to each other. Same molecular formula but having one is the primary amine, other one is secondary amine, and the other one is the tertiary amine. So that's why they are functional isomers to each other. Okay, next of all, preparation of
preparation of amines. So how we can prepare amines ante? So first of all, ammonolysis. Ammonolysis ante meaning enti? Reaction with ammonia. Reaction with ammonia is called as ammonolysis reactions. So దేన్ని ammonolysis చేయాలంటే, suppose I am having the alkyl halide ని తీసుకొని అమోనియాతో రియాక్ట్ చేసామనుకో, ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి? RnH2 ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని అగైన్ నేను ఆల్కల్ halide తో రియాక్ట్ చేస్తే I will get the secondary amine. Again I am reacting with the alkyl halide. Here I will get the tertiary amines వస్తాయి. దీన్ని అగైన్ మనం రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, then I will get a quaternary ammonium salt. So ఒక primary alkyl halide నుంచి we can prepare up to the what is that quaternary amine దాకా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ 1 mole of ammonia. క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే, క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది, how many moles of alkyl halide needed to form the quaternary ammonium salt? How many moles of alkyl halide needed to form the quaternary ammonium salt? So 1, 2, 3, 4. So 4 moles of alkyl halides are needed to form the quaternary ammonium salt. Like this, the questions can come. Okay. The same ammonolysis reactions we can have with alcohol also. Alcohol ni manam ammonia to react cheste, we will get the primary amine first of all. Again another mole of alcohol manam తీసుకుంటే, you can have the secondary amine. Again another mole of manam alcohol తీసుకుంటే, you can have the tertiary amine. Again I am giving the another mole of alcohol, then I will not get anything. So alcohol case lo manaki quaternary ammonium salts అనేది ఫామ్ అవ్వదు. దేంట్లో ఫామ్ అవుతాయి మనకి? alkyl halides case లో మనకి ఫామ్ అవుతాయి. Ammonolysis of alkyl halides we can form the tertiary, what is that, quaternary amine. But here in the presence of alcohol with ammonia we can't form the quaternary ammonium salt. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ కేసెస్ లా వస్తాయి కదా, సో ఇది ఒక ఎక్సెప్షన్. ఏంటి? ఆల్కహాల్ హాలైడ్స్ తో మనకి క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఆల్కహాల్ తో ఫామ్ అవ్వదు. ఎందుకు ఫామ్ అవ్వదు అంటే, ఇట్ విల్ అండర్గో వాట్ ఈస్ దట్, ఏమంటాం దాన్ని, డీహైడ్రేషన్ కాదు, dehydrogenation. Sorry, it will undergo dehydrogenation to form what is that unsaturated compounds ni form చేస్తాయి. ఏ ఫామ్ చేస్తాయంటే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. డీహైడ్రోజనేషన్ జరిగి అంటే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ లీవ్ అయ్యి ఒక మనకి ఆల్కీన్ లాగా అమైన్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఈ కార్బన్స్ నుంచి ఈ what is that కార్బన్స్ ని మనకి హైడ్రోజన్స్ అనేది లీవ్ అయ్యి మనకి ఒక ఆల్కీన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఆల్కహాల్ హాలైడ్స్ తో వీ కెన్ ఫార్మ్ ద క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్, బట్ ఆల్కహాల్స్ ని మనం అమోనోసిస్ చేస్తే మనకి క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్స్ రాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ reduction. So suppose I am having amide. Okay, దీన్ని నేను reducing agent తో రియాక్ట్ చేస్తున్నా. I am reacting with the reducing agent, then I will get the product as this one. So oxygen has been reduced by hydrogen forming the amine. So here the reducing agent can be, without important, reducing agent can be lithium aluminum hydride, or it can be sodium in presence of ethyl alcohol. So we can use any of the two reagents, lithium aluminum hydride or sodium in presence of ethyl alcohol, to form our amine. Okay, or else I am taking the cyanide తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ reducing agent తో రియాక్ట్ చేస్తే I will get the primary amine. Or else I am taking the isocyanides and reacting with the reducing agent, I will get here
ఏమొస్తుంది మనకి CH3 NH CH3. సో ఈ కేసులో సైనైడ్ కేసులో మనకి ఏమొస్తుంది ప్రైమరీ అమైన్, ఐసోసైనైడ్ కేసులో ఏమొస్తుంది సెకండరీ అమైన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Cyanide case lo we are getting the primary amines, isocyanides we are getting the secondary amines. Clear? This reaction is also known as Mende's reactions. Evantam Mende's reaction antam. Okay, let's see the other methods. One is the Hoffman bromamide reaction. So Hoffman bromamide reaction lo em avutundi. So suppose I am having the amide తీసుకున్నాము, reaction with bromine in presence of KOH. సో నాకు ప్రొడక్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే so this will be the product when Hoffman bromamide reaction takes place. So Hoffman bromamide reaction lo చూసుకోండి ఏంటంటే the product, the amine product will always contain one carbon less than the amide. The amine contains one carbon less than the amide. చూసుకోండి ఇక్కడ ఈ కార్బన్ ఇక్కడ లేదు అవునా. సో what is the reagent we are having? Bromine in presence of base. So reagent గుర్తుపెట్టుకోండి, product ఏమొస్తుంది one carbon less than the reactant. ఈ రియాక్షన్ ని ఇంకో విధంగా ఏమంటా అంటే Hoffman bromamide degradation reaction కూడా అంటారు. It is also known as Hoffman bromamide degradation reaction. Why degradation means? Because losing of the carbon. Because carbon lose అవుతుంది కాబట్టి it is known as degradation reaction. So Hoffman bromamide degradation reaction is known as. Clear? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Okay. Next, so these are the preparation methods for the formation of amines. We'll go with the properties. So properties గురించి మనం మాట్లాడితే boiling point, melting points. So మనం amines కి వచ్చేసరికి primary amine, secondary amine, tertiary amine. Suppose ఇది ఉందనుకోండి, ఇది ప్రైమరీ అమైన్, ఇది సెకండరీ అమైన్, అండ్ ద టెరిషరీ అమైన్ ఏమవుతుంది మనకి, దిస్ విల్ బి ద టెరిషరీ అమైన్. సో ప్రైమరీ అమైన్, సెకండరీ అమైన్, టెరిషరీ అమైన్స్ లో విచ్ విల్ హ్యావ్ ద మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సో మనం ఆల్కేన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు గుర్తుందా మీకు, మోర్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా, మోర్ ఇస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ అనుకొని చెప్పుకున్నాం. అంటే మోర్ ఇస్ ద బ్రాంచింగ్, లెసర్ ఇస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ చెప్పుకున్నామా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ కూడా మోర్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా, మోర్ ఇస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్, లెసర్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా, లెసర్ ఇస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్, ఆర్ మోర్ ఇస్ ద బ్రాంచింగ్, లెసర్ ఇస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో ప్రైమరీ అమైన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది, దెన్ సెకండరీ అమైన్, దెన్ టెరిషరీ అమైన్స్. ఆర్ ఇన్ ద కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద మిథైల్ అమైన్ తీసుకోండి, ఇథైల్ అమైన్ తీసుకోండి, ప్రొపైల్ అమైన్ తీసుకోండి, బ్యూటైల్ అమైన్ తీసుకోండి. సో మిథైల్, ఇథైల్, ప్రొపైల్, బ్యూటైల్ ఈ నాలుగింట్లో దేనికి ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది? Of course surface area దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? Of course butyl amine కి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి butyl amine will have more surface area, so more is the what is that boiling point. So homologous series లో మనం కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది, more is the number of carbons, more is the boiling point. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కేసెస్ కూడా మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా సేమ్, more is the number of carbons, more is the melting point. Okay, generally lower amines కి వచ్చేసరికి lower amines have fishy smell ఉంటుంది, nothing but the smell of ammonia, and exist as gases. Lower amines have fishy smell and exist as gases, whereas higher amines వచ్చేసరికి higher amines exist as solid. Lower amines fishy smell లో ఉంటుంది and exist as gases, higher amines exist as solid. Clear? Next question ki basic nature. This is the most important part, basic nature of amines. So ee basic nature of amines ni chaala saarlu question adigaru. Whether you may go to the JEE ni kuda ellandi, whether you may go to the what is that
అవర్ నీట్ ఎగ్జామ్ కానీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కానీ ఏ ఎగ్జామ్ మీద చూసుకున్నా ఎమైన్స్ కి ఒక బేసిక్ నేచర్ మీద క్వశ్చన్స్ చాలా సార్లు అడిగారు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలాగంటే ప్రైమరీ అమైన్, సెకండరీ అమైన్, టెరిషియరీ అమైన్ గురించి మాట్లాడతాం, తర్వాత వేరే దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఫస్ట్ ఈ మూడిట్లో విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ నేచర్. సో ప్రైమరీ అమైన్ ఎలా రాస్తాను? దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ అమైన్, or else I will write like this. CH3NH2, CH3NHCH3, and CH3N CH3CH3. So why amines are considered as bases? ఎందుకంటే amines లో నైట్రోజన్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. They can donate the lone pair of electrons. If they can donate the lone pair of electrons, they can act as Lewis bases. అదే కదా మన definition bases కి. So here on the nitrogen we are having the lone pair of electrons, so it can donate the lone pair of electrons now. So now if you can see in primary amine, one methyl group is attached, alkyl group is attached, whereas in secondary amine, two alkyl groups are attached. Tertiary amine lo three alkyl groups are attached. Okay, so alkyl groups are considered to be which type of group? They are considered as plus I group. They are considered as plus I group. So here what happens? Nothing but since they are plus I group, they can donate the electron. So if you primary amine lo chuste oka alkyl group undi, secondary amine consists of two alkyl group, tertiary amine consists of three alkyl group. Means here primary amines lo one plus I groups are there, secondary amine two plus I group is there, tertiary amine three plus I groups are there. So since plus I groups మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, plus I group increases, basic nature increases. If plus I group increases, basic nature increases. So nothing but here the order should be tertiary greater than, secondary greater than, primary ఉండాలి. అంటే కదా basic nature order tertiary greater than, secondary greater than, primary ఉండాలి. But it is wrong, ఇలా ఉండదు. సో మనకి ఇక్కడ టూ ఫేజెస్ మనం చూసుకోవాలి. ఒకటేమో ఇన్ గ్యాసియస్ ఫేజ్, సపోజ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇన్ గ్యాసియస్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుందంటే secondary greater than, tertiary greater than, primary, the basic character orders, basic nature. So question arises, why sir tertiary is not having the greater basic nature than secondary, although it contains 3 plus I groups? So it is containing the 3 plus I groups, but if you can see that these are called as the bulky groups అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? బల్కీ గ్రూప్స్ అని అంటాం. బల్కీ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి? నథింగ్ బట్ ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని హైడ్ చేసేస్తాయి. సో హైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నథింగ్ బట్ దే కాంట్ డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలీ. Since these bulky groups, what they are doing, they are hiding the electrons, so they cannot donate the electron. Nitrogen cannot donate the electron easily. That's why it's having less basic nature when compared to the secondary one. Okay, అలానే మనకి ఈ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో మనం చూస్తే, లిక్విడ్ ఫేజ్ లో మళ్ళీ టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది. సో ఓన్లీ మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ చేసినప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది కేసు అంటే సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దాన్, టెరిషియరీ. నౌ ఇఫ్ సపోజ్ ఇథైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్, ఇథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి లిక్విడ్ ఫేజ్ లో, దెన్ ద ఆర్డర్ విల్ బి సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్, tertiary greater than, primary. This will be the order. It is in case of the, if the alkyl groups are methyl. It is in case of the, if the alkyl groups are the higher member of alkenes. Higher member alkyl groups ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? This is the case. And lower member methyl group ఉన్నప్పుడు this is the case. This is because of the hydration. Generally ప్రైమరీ అమైన్, సెకండరీ అమైన్, టెరిషియరీ అమైన్ మీరు చూసుకుంటే వాళ్ళు లిక్విడ్ ఫేజ్ లో మనం మార్చేస్తాం బేసిక్ నేచర్ కావాలంటే. సో లిక్విడ్స్ లో మనం మార్చినప్పుడు దే కెన్ హ్యావ్, బికాస్ నైట్రోజన్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. నైట్రోజన్ మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎవరు ఇస్తారంటే ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్. దీస్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ షో హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు they are forming the hydrogen bonding కాబట్టి
మనకి ఆర్డర్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ప్రైమరీ అమైన్స్ లో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 2 hydrogens ఉన్నాయి. అంటే ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ 2 hydrogen bonding. Secondary amine lo how many hydrogens are there? 1 hydrogen, ante it can form 1 hydrogen bonding. Tertiary amines lo em avutadi, nothing but no hydrogens are there, that's why it can't form the hydrogen bonding. So ee cases lo avutayi. Ee case lo vachesariki ఈ రెండు మనం చూసుకోవాలి. ఏంటి హైడ్రేషన్ ఒక ఫోర్స్, బల్కీ గ్రూప్ వల్ల ఒక ఫోర్స్. సో దీస్ టూ ఫోర్స్ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ సెకండరీ అమైన్. సెకండరీ అమైన్ లో ఈ రెండు ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి సెకండరీ అమైన్ ఇస్ మోర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద వాట్ ఇస్ దట్, ఈ కేసులో మనకి బల్కీ గ్రూప్స్ అనేది ఎక్కువ ఫోర్స్ చూపిస్తాయి కాబట్టి టెరిషరీ ఇస్ మోర్ బేసిక్ అండ్ దెన్ ప్రైమరీ. సో హియర్ 2 కేసెస్ ఆర్ దేర్. ఈ 2 కేసెస్ మనం చూసుకోవాలి. ఏంటి, ఒకటేమో హైడ్రేషన్ ఫోర్స్, ఇంకోటేమో బల్కీ గ్రూప్ వల్ల ఫోర్స్. సో ఈ 2 ఫోర్స్ దేంట్లో బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటాయి? సెకండరీలో రెండు ఉంటాయి కాబట్టి సెకండరీ ఇస్ మోర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ప్రైమరీలో మనకి ఏముంటాయి? బల్కీ గ్రూప్ ఫోర్స్ ఉండదు, ఓన్లీ హైడ్రేషన్ ఫోర్స్ ఉంటాయి. టెరిషరీలో మనకి బల్కీ ఫోర్స్ ఉంటాయి, హైడ్రేషన్ ఫోర్స్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఇన్ ద gaseous phase and liquid phases. Okay, next suppose ఈ మూడు తీసుకున్నాం అనుకోండి. Now which one is more basic in nature? Lone pair of electrons ఉంటాయి, ఇక్కడ lone pair of electrons ఉంటాయి, ఇక్కడ lone pair of electrons. So 3 can donate the lone pair of electrons, but which is more basic in nature? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ నైట్రోజన్ కి ఈ రింగ్ లోపల ఏవి డబుల్ బాండ్స్ లేవు. ఓకే, ఈ నైట్రోజన్ కి రింగ్ లోపల డబుల్ బాండ్ ఉంది, నైట్రోజన్ కూడా రింగ్ లోపలే ఉంది. Whereas here you can see that nitrogen is outside the benzene ring. Okay, so this lone pair of electrons ఏవైతే ఉన్నాయి కదా, this will participate in resonance. This lone pair of electrons will participate in resonance. అంటే రెజొనెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసింది కాబట్టి it is not available for donation. Electrons are not available for donation because it is taking part in the resonance. Okay, whereas if you come here, ide group undi, phenyl group undi. Phenyl groups are minus I group. What is the work of the minus I group? Minus I group means nothing but they will gain the electrons. So electrons ni, the lone pair of electrons idi laakuntundi towards the benzene ring. Whereas if you come in this case, ఇందులో రెజొనెన్స్ లేదు, మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ కూడా లేవు, అంతే కదా. దిస్ నైట్రోజన్, ఈ నైట్రోజన్కి వచ్చేసరికి ఈ మాలిక్యూల్ లో మొత్తం మాలిక్యూల్ లో రెజొనెన్స్ లేదు, whereas as well as we are not having any minus I groups. So that's why this will be more basic in nature. Then suppose 1 2 3 అనుకుంటే మనకు ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది? 1 greater than 3 greater than 2. ఎందుకు ఇక్కడ పార్షియల్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఉంది, బట్ ఏమవుతుంది? పార్షియల్ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. బట్ హియర్ రెజొనెన్స్ లో టోటల్ గా ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ పార్టిసిపేట్, all the electrons will participate in resonance. But here what is happening? Partial transfer of electrons will take place. That's why somewhat the electrons are available for donation. That's why it is somewhat basic in nature. But here if you come, no resonance, no inductive effect, nothing, anything. So that's why these electrons are available for making the bond, or these electrons are available for donation. That's why it is having the most basic nature. And if you come here in this one, in third case, even in the third case, what is happening? That partial transfer of electrons are taking place. But in the second case, what is happening here? The two electrons are not available for donation because they are taking part in the resonance. So that's why what happens? They are less basic in nature. So the order will become 1 greater than 3 greater than 2. Okay.
నెక్స్ట్ మనం ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే, సో ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ రియాక్షన్స్. So carbylamine reaction is for the formation of isocyanides. Okay, so CH3 CH2 NH2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని క్లోరోఫామ్ తో రియాక్ట్ చేస్తాం in presence of base CHCl3 in presence of KOH. Next I will get CH3NC, cyanides formation అవుతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ సైనైడ్ ఫార్మేషన్ అయింది, ప్లస్ KCl ప్లస్ H2O ఫార్మేషన్ కూడా అవుతుంది. సో సైనైడ్ ఫార్మేషన్ అయింది. సో ఇక్కడ మరి కార్బైలామైన్ రియాక్షన్ లో ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్బైలామైన్. ఐసోసైనైడ్స్ మనం ప్రిఫిక్స్ లో రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తామంటే కార్బైలామైన్ అని రాస్తాం. సో హియర్ కార్బైలామైన్ ఫార్మేషన్ ఇస్ దేర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐసోసైనైడ్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాట్ ఆర్ ద రియేజెంట్, వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్. The reactant is our primary amine, the reagent is the chloroform in presence of base, and the product is our isocyanide. And one of the most important point in this reaction is we have to see the intermediate. What is the intermediate form in this reaction? Aim of the ante when the chloroform undi, it will lose the HCl molecule to form a dichlorocarbene intermediate. The intermediate is డైక్లోరోకార్బీన్. సో ఇప్పుడు కార్బీన్, జనరల్ గా మనం ఏం చదివాం ఇంతవరకు, ఇంటర్మీడియట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని, కార్బోకాటైన్, కార్బోయానిన్, ఫ్రీ రాడికల్స్ ఆర్ ద ఇంటర్మీడియట్ what we are having, but here one more intermediate is there, is nothing but called as the carbene. Now these carbenes are generally of the two types. One is called as the singlet carbene and the other one is called as the triplet carbene. So singlet carbene and triplet carbene. Now if suppose E2 electrons ఏవైతే ఉన్నాయో, it is in the same direction, they are rotating in the same direction, that is called as our what is triplet carbene. If they are rotating in the opposite direction, that is called as singlet carbene. ఈ 2 electrons ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తే that is called as the singlet carbene. If these 2 electrons are rotating in the opposite direction, అంటే ఒక clockwise ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్వైజ్ అయితే, that is called as our triplet carbene. Okay, so కార్బోలామైన్ రియాక్షన్ లో what are the reagents, what are the reactant, what is the product, what is the intermediate, and intermediate is singlet or triplet. So this here it is a singlet carbene. In this కార్బోలామైన్ reaction, the carbene intermediate form is carbene and the carbene is a singlet carbene. Okay, next మనం aniline తీసుకున్నాం అనుకోండి, aniline తీసుకొని నైట్రేషన్ చేస్తే HNO3 in presence of H2SO4, what I will get is two, 4,6 trinitro aniline I am getting. Okay, generally ఒకవేళ మనం ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే the electrophile will attack at which positions? చలో దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ మనం రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ చూస్తే అనిలింది, ఓకే, if we are given the resonance structures, double bond NH2 plus double bond NH2 plus okay, so these are the resonance structures of aniline. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ మీరు నోటీస్ చేయండి, ఈ పొజిషన్ దగ్గర నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది, ఈ పొజిషన్ దగ్గర నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది, అండ్ ఈ పొజిషన్ దగ్గర నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, aniline will undergoes electrophilic substitution reactions. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అంటే ఏది అటాక్ చేస్తుంది, మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి అటాక్ చేస్తుంది. సో
So electrophile, nothing but they are having the what is it, electron loving nature, electrophiles and electrons kavali. So here negative charge undi kabatti they will attack at these positions. Okay, so ippudu aniline lo with respect to this group, these two positions are which positions? Ortho positions. These two positions are which positions? Meta positions, and this position is the para positions. So ortho, meta, para. So now the electrophile will attack at which positions? Ortho positions are, meta positions are, para positions are. Because the negative charge are on the ortho and the para positions, that's why the electrophile will attack at which position? Ortho position. So I can say that NH2 is a plus M group, plus M group, which facilitates the electrophile to attack at ortho and para position, but not at meta positions. So NH2 group is an activating group which activates the benzene nucleus to attack the electrophile at ortho and para positions. Whereas if suppose minus M group is there, minus M group will deactivate the benzene ring and will facilitate the electrophile to attack at meta position, but not at ortho and para positions. So that's why plus M groups are activating groups which facilitates the electrophile to attack at ortho and para positions. Minus M group em cheste nothing but benzene ring ni deactivate chesi electrophile ni meta positions lo attack cheyadaniki try chestadi. So ippudu ee case lo emaindi sir naku mixture of naku only ortho and para kavali vere vere gani naku total ga two ortho positions oka para position lo nitro group attack naku idi form aindi. ఎందుకు అంటే because the NH2 group is highly reactive group. Highly reactive group కాబట్టి మనకి ఈ ఫామ్ అయింది. సో NH2 ని నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు డీయాక్టివేట్ చేసుకుని నేను ఫామ్ చేయాలి. సో డీయాక్టివేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని CH3Cl తో రియాక్ట్ చేస్తాం, or CH3COCH తో రియాక్ట్ చేస్తాం, COCl తో రియాక్ట్ చేస్తాం. CH3COCl తో రియాక్ట్ చేస్తాం. Then I will get acetanilide form అవుతుంది మనకి NHCOCH3. I'm forming the acetanilide. ఇప్పుడు నేను దీన్ని నైట్రేషన్ మిక్స్చర్ తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, then I will get the nitro group at ortho position and the nitro group at para position. దీన్ని మనం మళ్ళీ zinc in presence of HCl తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, we will get our product as NO2 plus NH2NO2. Okay, now here and it low, which one is more stable, which one is the major product ante this is the major and this is the minor. ఎందుకు అంటే చూడండి ఈ గ్రూప్ ఏదో ఉంది కదా, ఈ గ్రూప్ ప్రెసెన్స్ లో దిస్ నైట్రో గ్రూప్ కాంట్ అటాచ్ ఈజీలీ బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ బల్కీ గ్రూప్ ఉన్న వల్ల హైడ్ అయిపోతుంది, క్రౌడ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఆర్థో పొజిషన్స్ లో నైట్రో గ్రూప్ అంత ఈజీగా రాదు. సో para product is the major product and ortho product is the minor product we are having. Okay, clear? Yeah, so this is the chapter మీకు ఇంతవరకే ఉంది ఎమిన్స్ అనే చాప్టర్, అండ్ అది కూడా ఏపీ వాళ్ళకి చాప్టర్ లేదు, ఓన్లీ టిఎస్ మాత్రమే ఉంది.